Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for coming to an evening of Kyogen by Shigeyama Sennojo and Company. My name is Lim Peng Chu. I teach Japanese theater and culture at the Department of Japanese Studies at National University of Singapore. This evening, we are very honored to have renowned Kyogen actor Shigeyama Sennojo from the Okura School in Kyoto to be with us. Sennojo and his fellow performers will perform two Kyogen plays tonight. The first play is Boshibari, Tied to a Rod, and the second is Susugigawa, The Hand-Packed Husband, tonight. Tonight's Kyogen performance is made possible with sponsorship from the JCCI Foundation Singapore and the Mitsui NUS Japanese Studies in Southeast Asian Endowment Fund from the Department of Japanese Studies. Still, putting up a production is a very big project, and we would always appreciate some kind of encouragement from our audiences, like perhaps in the form of the donation box that we have placed outside at the table. I thank you for your kind support. And meanwhile, of course, we would also like to express the team, my team and I, we would really like to express our sincere gratitude to our colleagues and friends who have given us a lot of support and encouragement throughout this whole process of organizing the performance tonight. So, our thank you to all of you. Thank you. Now, this evening, we would like to introduce to you the wonderful world of Kyogen. So, as you can see from our online publicity as well as the program pamphlet, on the program pamphlet there's actually a QR code which you can scan and take a look at with more information. But with that, we know that characteristics of the Kyogen theater would include like humorous stories, exaggerated character types, the creative use of onomatopoeia and stylized movements. There's a lot, Still, what's the use of me talking about them when we can hear from the real master and the real specialist? Ladies and gentlemen, may I introduce to you Mr. Shigeyama Sennojo. Konbanwa. Welcome to Singapore. Thank you for coming all the way from Kyoto. Thank you very much for inviting me 3 years in a row. It's the first time to have a Kyogen performance, but you've been inviting me for 3 years now. Yes. And I'm very thankful for that. Yeah, thank you for making your time. So, Sennojo is a very versatile Kyogen performer. He's not only acted in many different theatrical genres, not just traditional theater, but also in other theatrical forms, such as 3 years ago, the three, four, yes. I was in a modern theater, right next door in the Victoria Theater, in the SIFA Festival. And he played the role of Shakespeare. Yes. Shakespeare comes out in Richard III, and he gets accused by Richard III. It was kind of the play. I'm sure audience member would like to know a little bit more about you and your art. Mm-hmm. Could you tell us a little bit more about Kyogen and yourself before we start the play? Okay. So the performance we're about to show you, called Kyogen, is one of the oldest styles of theater in Japan, alongside with a different performance called No. And basically all you need to know that Kyogen is like a dialogue comedy, and we are here to perform to make you laugh. So if you watch the show and think it's funny, then please be free to laugh. And the more laughter we get, the more energy we get. So please, laugh as much as you like. And
Many of the Japanese traditional performance, including kyogen and also no, kabuki, bunraku, there's a lot of traditional performances in Japan, but all of them are very different from the Western style of theater, and each of the performances use a form called kata. We say kata for forms. And so each of the art forms have a certain way of acting and certain way of performing. And all the movements and the vocal expressions are done inside that form. And so how about if I do a typical Kyogen form for you to get give you an understanding of what Kyogen is like. Please try to guess what I'm doing. That's it? Did you get what I was doing? Yes, very correct. It's the Kyogen style big laugh. Owarai is what we call. And I hope none of your friends or your relatives laugh like this in real life. Because in Japan, nobody laughs like this. It's a very, very exaggerated way. And why we laugh or why we do all the movements in such an exaggerated way is because when Kyogen and No was born around 700 years ago, we were performing outsides, and there were no really set stages, and of course there were no seats for the audience. Everybody sat on the ground, and the performers performed on top of grass. So some people were watching from close by, but many people were watching from far away. And especially the sponsors, the samurais that sponsored Kyogen and No, their seats were in the very back of the well, there is no auditorium, but they sat in the very behind. So the actors had to somehow use their body and use their voice so that the people far away could understand. So Kyogen actors decided to do things very largely with big voice, big gestures. While No, it's another type of art, which is kind of like a tragedy and a musical. They decided not to move. For example, for those of you who haven't seen No, you can check in the YouTube or anything to find out about No. But there's the main character sometimes stands on the stage like this, and then you fall asleep. You wake up, the person is still there in the exact same place. And why No? Yeah, we should talk about Kyogen, but Kyogen we move largely to get attraction from the audience. But because for the No people, because they stay still for such a long time, when they move, it gets a very dramatic effect. So, you're watching this person for 15 minutes like this, and then suddenly this person goes. Then you think, oh, he's looking at something. And in the lyrics that the chorus sings, they sing like, oh, the moon came up. And then so you realize, oh, there's the moon. And so we have Kyogen and No, we use very little props and almost no stage setting. So, for example, today we just have this plain black stage, but this is not because we didn't have a budget. Kyogen and No, we perform in a very plain stage. And using the audience's imagination, we create, for example, in today's Boshibari, we create a house, and there's a storage for sake, and the two servants try to steal the master's sake from the storage. So, yeah. So what is going to happen to these two greedy servants, I wonder? So yeah, whenever the master is away, these two servants get drunk, stealing their master's sake. So this time the master decides to tie them up
and leave the house. But these two servants somehow, while being tied, one like this in the back and one person tied on a stick, they tried to steal the sake from the seller. Yeah. Are you sure they are able to do that? So yeah, I'm going to be the one that steals the sake today, yes. So we are really looking forward to seeing you demonstrating all the sake stealing skill. You know, maybe we can learn something from Zenojo tonight about stealing sake. So we will. So shall we welcome you and your all right. Your fellow performers? Yep. Yes. Okay. Yeah. So ladies and gentlemen. Oh, they're coming up? Are they? Okay. Yes. We. Yes. 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 Okay, so this is Iguchi Tatsuya. He will be playing the master's role in the first play. And this is Yamashita. And he'll be playing the first servant, Taro Kaja. Taro means first and Kaja means servant. So actually in Kyogen we have the characters very rarely have names. We're just called masters, first servant, second servant. So us three will be playing in the first play, and in the second play, he will be the husband, and he will be the wife, and I'll be the wife's mother. Imagine. So you will go back. Would you like to prepare? Yes. Okay, so please enjoy. Thank you. Zenojo has been, like he just mentioned, this is the third year he's come to NUS. Before, we only invited him to give us like lecture demonstration as well as workshops. But this year, we think that it is time for us to introduce the art form of Kyogen in a more official and traditional way. So this is what you will see in Japan in the former theatrical setting. Yes, of course, like without a very amateur MC who tries to sort of explain Kyogen in front of the master still. So let's, ladies and gentlemen, please sit back and relax and let us watch the two greedy servants in Boshibari. これはこの辺りに住まいいたすものでござる。それがしちと所用あって山一つあなたへ参ろうと存ずる。さてそれにつきいつもそれがしが留守になれば両人の者が酒を盗んで飲みまするによって今日たきっと戒めて参ろうと存ずる。まず太郎冠者を呼び出そう。いやいやい、太郎冠者おるかいやい。はあ、いたか。お前におりまする。念の早かった。汝を呼び出すは別なることでもない。ちと司祭よって次郎冠者を戒めようと思うが何とあろうぞ。おとがめのほどは存じませぬがキャツの幼少より召し使わせられるもののことでござるによって何とぞ堪忍のなされてくだされ。いやいや、
別に不可しいことでもない。さりながらキャツは日頃心得たものじゃによって巣は参るぞかかるぞではなるまいが、何としたものであろうぞ。されば何とがようござりましょうぞ。いや、私の存じまするには、キャツはこの頃棒を稽古いたしまする。その棒のうちに夜の棒と申すがござる。これをご所望なされ、場合を見て両人に対いて棒縛りに泣いてやろうは何とでござる。それは一段の長義じゃ。それならば急いで次郎冠者を呼びいだせ。かしこまってござる。いやの次郎冠者召すぞ。いや、何メスか。なかなか。メスならばメスととおしゃらいで。さあさあ、チャットでやれ。わからえた。はい、次郎冠者出ましてござる。念の早かった。聞けば汝はこの頃棒を稽古するというがまことか。いや、それは私ではござりまするまい。だぞ人違いでござりましょう。の国葬太郎冠者が告げたいやり。そなた申し上げた。なかなかみども申し上げた。いや、ここの者がそれを申し上げるということがあるものか。でも申し上げた。申し上げたものならば是非に及びません。それならば一つ二つ使うてお目にかけましょう。はよ使うてみせ。それならばまず棒を取ってまいります。もうそれがよかろう。いやいやいや、必ず抜かるなよ。抜かることではござりません。いや、もしすなわちこれがその棒でござる。ほまずこの棒をかように抱いてお使いに参りますると、前から老関者が打ってくればてはこれで受けます。打った刀ならば引かねばなりません。引くところをつけてまいり、胸板をほどついてタジタジとするところをおっとりのぼいて打って打って打ちすゆることでござる。さてさて、激しい手じゃな太郎冠者。さようでござる。とてものことに夜の棒をも使うてみせ。あ、これも言うたか。これも申し上げた。ここなものがこれは身どもの秘密の手じゃ。それを言うということがあるものか。でも申し上げた。これも申し上げたならば是非に及びません。夜の棒をも使うてお目にかけます。はよ使うてみせ。夜の棒と申して別に難しいこともござらん。我らごときの者が夜お使いに参るとて、ほら見させられ、はい、刀がござりません。お、なるほど。その時この棒を一本なればざっと済むことでござる。ほー。まずこの棒をかように抱いて夜お使いに参りますると、右の方から老関者が打ってまいればてはこれで受けます。なるほど。また左の方より老関者が打ってまいればてはこれで受けます。またある時は
この棒をかように焚いてまいることでござる。二人とも人そばへよ。危ないわいや。危ないわいやもうそうもござるわい。ただこの棒をこのようにしてまいりますれば、前後左右怖いことも恐ろしいこともござるわい。やるまいぞ。あ、これは何とめさる。何とするというて己覚えがある。私は何も覚えなどござらん。覚えがないということがあるものか。何をするのじゃ。何かは知らぬが、ギョイじゃギョイじゃ。憎いやつのそれよっている。これは迷惑なこと。よいなりのよいなりの、とても戒められょうものならば、これを尋常に戒められいでな。君やるまいぞ。これは何とめさる。何とするというて己こそ覚えがある。私は何も覚えはござらん。覚えがないということがあるものか。憎いやつのそれよっている。こりゃ残念なことじゃ。さてなんじらよう聞け。それがしちと所用あって山一つあなたへ行くことにその手でよ留守をせ。よし、この格好で留守番などできるものでござる他ぞ。は解いてゆかせられんぞ。ドラゴンが言っても知りませんぞ。ドラゴンが言っても知りませぬぞ。いやもし頼むだお方。頼んだ人。とっとと出て行ったな。とっとと出て行ったな。まず下におりやれ。心得た。やっとな。さてなぜこのように縛られたのであろうな。されば何としてこのように縛られたものであろうぞ。身どもが思うにはいつも可能だお方がお留守になればそちが蔵の酒を盗んで飲むによってのことじゃ。いやいや、そちが盗んで飲むによってのことじゃ。そちじゃ。いや、そっちじゃ。いや、そっちじゃ。そっちじゃ。とかく二人とも盗んで飲むによってのことじゃな。その通りじゃ。我ながらこのようにこう縛られたと思えばまた酒が飲みとうなってきたな。おっしゃる通り、ひとしお飲みとなった。何ぞ良い定規はないかしら。ないかしらぬ。良い定規があるぞ。何とするぞ。身どもはこのように戒められても俺お見やれ手首が動くわ。まことに動くわ。この分ならば前の酒蔵元が開くかもしれん。いて開けてまいる。それがよかろう。開けばよいな。開けばよいな。いえやっとガラ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 。開いたわ。お、これたくさんの酒壺じゃな。これに渋紙で覆いをしたうまそうなのがこれにだぞ。それがよかろう。さらば渋紙をのけ入れてね。無理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 
無理無理無理無理無理無理バッサリこの方までも良いかがするわ。ああ、はよう取ってまいれ。いつものこの大阪好きおお、それがよかろう。いやだってこれをまずそちへ飲ませてやりたいが最前から身ども一人で働いている。これはやはり身どもから飲もう。いやいや、何とそのような手で飲まるるものか。飲まいでおこうか。飲めはせぬぞ。それ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 酒がこぼる。それそれそれそれ酒がこぼれた。もったいない。うるさいやつじゃ。ぜひに及ばん。まず飲まいでやろうか。なじゃ飲まいてくれるか。おいおいおいおい。それ何と飲めた。飲めたことのほかうまい酒じゃ。またうまそうに飲むわ。また食うでまいる。ああ、それがよかろう。さらばこの民こそは身どもが飲む。その手では飲まれはだ。飲まれそれでまたこぼれた。もったいない。かしましいやつじゃ。また飲まいで。何と飲めたか。こりゃ食べれば食べるほどうまい酒じゃ。うまそうに飲むな。だってこれではそちばかり飲まいて身どもは飲むことがならん。これ何としたものであろう。ああ、されば何とがよかろう。いや良い丁義がある。何とする。まず食うで私め。心得た心得た。して何とする。おお、身どももかように戒められてはあれど、これを見やれ。手首が動くわ。おお、誠に手首が動く。その杯をもたいておくじゃれ。杯を持たすか。で、何と。そう、これよって飲まし。あ、身ども寄ってる。それ何と飲めたか。飲めたわ。いやー、これおっしゃる通りうまい酒じゃ。一つ歌わしめ。だから得た。浮かべ水の花。芸に面白大き合わせかな。芸に面白き合わせかな。なんと良い酒盛りになったそな。の通りじゃ。それならば身ども一つ受け持った。そちこの魚に何ぞ巻いてもまい。何とこのような窮屈な手で舞など回るるものか。その格好が面白い。さあ、ビラに参る。それならば一つもうてもみようか。誰がやか。ところどころお参りあっていやいや。峠込めされとがおがいちゃんがおいましゃ。いやぐぐちょほいたいた。今も前の骨折りで俺また飲まいて。なじゃまた飲む。浜松の音は全
ざざんざ何嫌なになってるんだその通りじゃさて二度も一つ受け持ったほどに次郎かじゃ。この度はそなた何ぞ魚を刺身。ここなものがこの格好で舞など回るものが。その格好が所望じゃ。平にお前やれ。それならばちともうてもみようか。それがよかろう。この字を歌わしれ。心得た。十七八はさあ鬼ほいたおそぬの鳥よりゃいともしいたぐりよりゃいとおしいとより細い腰押しむればいたんとなおいと何かと申す気配いやいやいやいや血の中がいこう騒がしい。俺はいかなことまた留守の間に酒を盗んでようでよいたしようがいずれそのようなことであろうな次郎かじゃ。今の骨折りにまたのまいてやろう。またのまいてくれる杯をもたいてやる。これはたびたびで近頃よがいる。あれ杯の中を見や。杯の中が何とした。何やら出た。何が出た。何と何と田野田お方のお姿ではないか。まことに田野田お方のお姿じゃ。何としてこれは映っているものでそれは何として映っているものであろう。ああ、身どもが思うには両人のものをけっと縛っておいてはあれど、また留守の間に酒を盗んで飲みはしょまいかと思う。その終身がこれ映ったものであろう。いずれその終身がな映ったものであろう。この分ならば前の酒壺にもいるであろう。いて見てまいる。それがよかろう。静かに私心得た。いるわ。まことにいらるるわいらるるわ。何とこれは苦々しいつらつきではないか。おっしゃる通りむさいつらつきじゃ。つらつき。いやそうなやつ。僕もござらぬ。あの着語をたそ捉えてくれ。やるまいぞ。やるまいぞ。まだ一人おるはずじゃ。いやそこのやつ。おかえり。何おかえり。己また留守の間に酒を盗んで飲みよったの。いやもう何とこのかかしのような格好で酒など飲まれるものでござる。まだそのつれなことを言う。己長着をしてやろう。何長着。なかなか長着ならば夜の棒を見せてやる。夜の棒とは。い
えってね何とする何とする何としられ面目もござらん。己の知恵ゆくあのお着物たそ捉えてくれやるまいぞやるまいぞやるまいぞやるThank you very much. So this is what happened to greedy servants if they try to steal the master's oishi osake, tasty sake. So with this play, now we will have a 15-minute interval for the actors to change and take a quick break. So in 15 minutes, please come back, and we will have the second play, The Hand-Packed Husband. Thank you.